Թորոնտոյի հայտարարի հանձնախումբը գազմագերբած էր ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան առիթով ընթրիք հավաքույթ իբադիվ թաշնակցային եւ նահանգային երեսփոխաններու, ինչպես նաեւ քաղաքապետական խորհրդի անդամներու։ Ցեզի կներկայացնենք մասեր այս նախաձեռնութենեն։ My name is Alpia Kalyan, and on behalf of the Armenian National Committee of Toronto and all organizations present, I want to thank you for being here tonight for an evening in celebration of our enduring and meaningful friendship. Since Canada recognized the Armenian genocide in 2006, we have made many advances in the promotion of public awareness about issues affecting and concerning the Armenian community at home and abroad. We want to reaffirm that none of our accomplishments would have been possible without your help and support. Tonight, we celebrate that indelible bond between us, so thank you again for joining us and enjoy. New Year's, Christmas is a time for renewal. Renewal of friendships, relationships, and commitments. Renewal is a top priority for our community as we look forward to 2020 as a year of great achievements. As we celebrate Armenian Apostolic Christmas, we cannot forget the victims of the Ukrainian airline plane crash earlier this week. May 2020 bring peace to the families who have lost their loved ones. I also want to extend our condolences to the Ford family, the Ontario legislator, and the Toronto City Council on the recent passing of Diane Ford. On behalf of the Armenian Community Center, we wish you a very blessed year, and we look forward to working with each and every one of you to achieve greater things in 2020. To celebrate the Armenian Christmas with so many friends of Armenia, it's not only a joy, but a great opportunity for me to express my sincere gratitude and appreciation to you all for your dedication and efforts in supporting the Armenian community, as well as continuously promoting the bilateral relations between Armenia and Canada, which are currently at a very important level, characterized by mutual trust and respect. I wish you all a very fruitful and successful year, and of course, Merry Christmas. Thank you. Obviously, strengthening Canada and Armenia relations is always important to us. The visit of the Prime Minister in October of 2018 was a great start, and obviously there'll be further initiatives. The Arnold Chan Initiative for Democracy in Armenia was a great gesture by the Canadian government in 2018, and hopefully we'll see that repeated a number of times going forward in the future and become a permanent initiative, both to honor the memory of Arnold Chan, who was a great friend of the Armenian community, and also because it's important to strengthen democracy in Armenia. We still have a ways to go till we see Armenia have the same level of democratic participation as Canada does. And of course, that's the goal, right? Canada is the beacon to the world, and the example we can set is very important. And most importantly for us is the issue of Artsakh, Nagorno-Karabakh, as some of you may know it, which is what we believe to be, and I think the rest of the world will soon come to that conclusion, a free and independent homeland for its indigenous population, which faces the constant threat of war and of aggression, blockade. Our hope is that Canada points out when there's aggression against Artsakh, when there's aggression against the borders of Armenia. We live in Canada. We live in a country that we're all equal, regardless of our color, our race, our creed, our religion. That is why I'm reaching out to our provincial colleagues and provincial members of parliament and say there is only one way to combat this, and that is education. I'm going to open the floor right now. Whoever wishes to come and say a couple of words, we would welcome it. And I think I already know the first person who wants to start. Mayor of our city, Mayor Tori himself. I know this dinner is kind of meant to thank us for our support for this community. The thanks go the other way.
because we who are proud to be in elected office, certainly I can speak as the mayor of the city, are so proud and so happy to have this wonderful, generous community as a part of our city and of our country. You talked about an indelible bond, and I think, again, the very fact that probably 5 times in the first 5 minutes tonight, words of compassion were spoken about the victims and others of the air disaster in Iran is, again, symbolic of this community and what it stands for. I'm so happy to be here this evening to be able to not only say that, but to say that it's something that if we believe in it and truly believe in it, we can preserve these fundamental values that we have regardless of the countries we come from and live in a peaceful society. And you know, we're the example for all the other countries in the world. And every time you see the things that you see, like what we've seen in the last few days, it reminds you just how blessed and privileged we are to live in a country like Canada. Before I end, I've got to say something in Armenian. Shenur havor surb de nut. Merry Christmas, everyone. Thank you. It's an honor and privilege to work with you and resolve some of the issue was just brought up, and I took a crash course learning all these lessons, and I'm supported by my staff team who are very familiar with the issues in the community. So I brought greetings from the Prime Minister. Dear friends, I'm pleased to extend my warmest greeting and best wishes to everyone celebrating Christmas. Across Canada and around the world, people of Armenian heritage will join friends, family, and neighbors to celebrate Christmas. These celebrations remind us of the importance of showing generosity, kindness to fellow Canadians and visitors from around the world. From our family to yours, Sophie and I would like to wish you all a Merry Christmas. Yours sincerely, the Right Honorable Justin Trudeau. Thank you. The world can be an incredibly challenging place, and we know right now it's an incredibly challenging time on so many files. But this is what makes Canada special. We come from all over the place, but we can also come together like we did at Mel Lastman Square tonight, and like we're doing here in this room, and that to me is the very essence of community and the very essence of Canada. So Merry Christmas, and thank you so much for including me this evening. Tonight, I am very pleased to announce the 2019 Arnold Chan Initiatives for Democracy Award project. It is a total funding of $100,000. Now, while it may not be millions of dollars, it's still significant in its impact. I hope that these projects will continue to inspire and reinforce a culture of democracy in Armenia. Thank you very much. I thank our Armenian Orthodox community for your contributions to our rich traditions and building great memories and building great life in this province. On behalf of my family and the government of Ontario, I wish you many blessings and all the best during the holiday season. Signed, Premier Doug Ford. This is an amazing community. From leaders to the members, everyone's contribute so much. And no wonder you really become a role model of the community. So great. Thank you so much for your contribution and to make our community a better place to live, to learn, and to work. In this Christmas season, I want to read our statement from the angels. Glory to God in the highest, and on earth, peace, good will toward man. I think this is the best statement that we can enjoy our Christmas and a Happy New Year. Thank you very much. Thank you very much for my colleagues and all other elected officials, and it is great pleasure to be here. As I said, Harut mentioned, I am the son of this community, and sometimes, unfortunately, I forget myself that I am also an elected official, and I go out of my elected official role and play as an advocate. So you have to bear with me, especially my colleagues in Queen's Park. Thank you very much and enjoy the evening.
is the community start moving in back in 1902 with the best of my knowledge. You never look back. It's one of the best community, one of the good community we have. Look at this. John made Tori talk about the Syrian refugees. 4,000 plus refugees came. None of them is unemployed. Number of them are business owners. Number of them, they're in the retail, they're in the car business, they're in many, many other things. We are very proud of your community. Thank you. And I'd like to agree with the mayor that where this event is characterized as your thanks, the Armenian community's thanks to those of us in public service, it really is a wonderful opportunity for us to thank you for your contribution to our municipal, provincial, and broad Canadian society. So thank you again. It's great to be with you and to enjoy your hospitality. The time of Christmas and the time of gatherings like this put the focus on the common humanity that we share, regardless of our national origins, our faith. Our faith in humanity is based on the hope for a better world. And Christmas brings that very much to the surface. We will undoubtedly be that beacon of light and hope and a place where people feel safe and secure, free to worship, free to gather, free to celebrate, and free to welcome this humanity that we share. And so I extend, on behalf of myself and my wife, who is Iranian, a sincere Merry Christmas and Happy New Year to all. Thank you so much for the invitation. I want to bring my local school trustee with me because James is doing really the hardest work right now. I think you got to the vigil a little after me. On that plane crash, we lost elementary school students and their parents from both Muirhead School and Dallington School. And I wanted to bring James up to thank him because I've been in that position where you don't know how do I fulfill my role as a trustee when children are dealing with tragedy. I had to do it a long time ago at Seneca Hill Public School. It's one of the hardest things you'll ever have to do. When the topic of international languages came up, we had a funding issue. We didn't have the money for it anymore. So we sat in this building along with many Armenian community leaders. Some of you are in this room today. And we said, how do we save this program? Our kids can go to the schools on Saturday to learn Armenian, Chinese, Portuguese, Greek today because you have went out and saved the program for us. In our budget session, international language was one of the only things that was on the cutting list, and it came back without debate because you went out. Spirit of Christmas is also bringing families together, that people who would be celebrating the blessings and thank God and the birth of Jesus. And may the year 2020 bring more peace, more understanding to all of us. Thank you. These have been very tough days in the Middle East and here in Canada as well. We're between celebration on one hand and we're heartbroken, all of us on the other. And what a wonderful opportunity it is to spend these very emotional days, these very emotional hours together. How fortunate we are, Madam Ambassador, to celebrate together Christmas, to celebrate friendship and kinship, and all the wonderful things that unite us all, despite our differences of religion and culture and background. Merry Christmas to all. It's a history that has many happy and glorious chapters, but it's also a history which has a very dark chapter. And this, as I said, there's no reason to avoid this. It's what befell upon Greeks, what befell upon Armenians, what befell upon Syrian Christians, is the big calamity of genocide. We were all affected by that, our forefathers were affected by that. A genocide which resulted in the violent uprooting from our ancestral lands.
So we stood together in history. We're going to stand together in the future. Thank you so much for inviting me. Սիրելիներ, այսօր ստուդիոներս կհյուրընկալ ենք Սիմֆոնիա Թորոնտոյի ղեկավար մայստրո Նուրհան Արմանը տեղեկությունները ստանալու համար այս տարվա ծրագիրներուն մասին, հատկապես Musical Bridges խորագրով Կոմիտասի 150-ամյակի նվիրված ելույթին մասին։ Բարի եկած եք։ Բարի տեսանք։ Ուրեմն մեր վերջին հանդիպում են ի վեր, ուր հասած են այս տարվա աշխատանքները։ Որով մենք արդեն սկսանք սեզոնը հոկտեմբերին հոս Թորոնտոյի մեջ եւ արդեն 3 հատ աբոնեմանի կոնսերտ դվինք։ Հիմա հունվարի մեջ Բեթհովենի 250-ամյակն է, Ադորամար կոնսերտ ունենք եւ ամսվան վերջին, ամսուն 26-ին Մոցարտին դարեթարցը բիդոնենք։ Անալ բիդիոլա 264 տարեկան Մոցարտ's Menu անով event morning եւ հայ տաշնագարմը պիտի կա Ռուսիայեն Ռոստով Գաբրի ինքը եւ Մոցարտ բինվակ է at միջոցով Սոֆիա Բուգայան տաշնագարուին անունը իսկ փետրվարի մեջ ունենք անշուշտ Կոմիտասի 150-ամյակի կոնցերտը Musical Bridges անունով պրոգրամն է Ուրեմն գետրոնանանք անշուշտ Musical Bridges նվագահանթեսին գրնակ մեզի ներկայացնել թե ինչ կրնագնկալել ներկաները Լավ ուրեմն անշուշտ Կոմիտասի երաժշտությունը բինվակենք անգեզած շատ հետաքրքրական հայտակեր ունենք հայ կոմպոզիտորներ Միրզոյան, Վաչե Շարաֆյան, Չոբանյան որ իրենց կորձեր առաջին անգամ հոս բինվակենք Շարաֆյանը գրած է Չուտագի կոնցերտո սերենատա, ադիգա պրեմիեր բիդի անենք առաջին անգամ հոս եւ անգեզած ունենք Կոմիտասին բարերը եւ դանսերը, ուրեմն սուիտ մը բինվակենք Կոմիտասի դանսերով եւ անգեզած ունենք 2 հատ սոլիստ, 2 մենագադար, բեստե կալենդար մեծո սոպրանո եւ չուտագար Նունեմելիք։ Նունեմելիքը արդեն մեծ հետ նվագած է քանի անգամ եւ հոյագապ չուտագար է, իսկ բեստեն պիտի երգե թե հայկական, թե թուրքական երկու կորձ, որ քրված են ասոնք Կոմիտասի գորմե եւ ուզեց ինքը արդեն հայրենով երգել, սո աշխատեցա մի քիչ հետը ասոր մասին եւ շատ լավ երկրույի մնե եւ հուսամ շատ հետաքրքրական հայտակեր մբիլլա Իսկ Musical Bridges նվագահանթեսը երբ եւ որտեղի պիտի ունենա Փետրվար 22-ին ժամը 8-ին George Weston Recital Hall-ի մեջ է եւ դոմսերը կարելի է քննել symphoniatoronto.com Իսկ տարվա ընթացքին ուրիշ ինչ ծրագիրներ կգնանք ակնկալել Լավ, ուրեմն ապրիլին սկիզբ ունենք կոնցերտը, ապրիլ 3-ին, որ հոնալ հայ կոմպոզիտորի մեկ կորձ առաջին անգամ բիդի նվագենք հոս պրեմիեր բիդիոլա Նինա Գրիգորյան, որ ուսանած է Էդվարդ Միրզոյանի հետ եւ ի կրած է կորձը Կարունա անունը Spring որ լավ արիտ է ադիկա նվագելու համար եւ հոյագապ թավչուտագահար Ստեփան Թետրոն բիդի նվագեի պր սոլիստ իսկ մայիսին ալ ունենք Բեթհովենի նվիրված մեկ կոնցերտ Մարիկա Բուրնակյանով տաշնագարույմը իպր սոլիստ բի նվագի նվագախումբին հետ Բեթհովենի երրորդ տաշնագի կոնցերտոն Իսկ ծանոթանանք Սիմֆոնիա Թորոնտոյին քանի տարի կնվագեք միասին Ուրեմն ասիկա մեր 21-րդ տարեշրջանն է, օրկեստրը 21 տարի է վեր թե Գլենգուլտ ստուդիոյի մեջ եւ վերջին 7-8 տարին George Weston Recital Hall-ի մեջ կոնցերտներ ունենք։ Ուրեմն երբ որ նվագախումբը նոր գազմված էր, 100-ը ավելի երաժիշտ audition դվին եւ ադոնց մեզ զադեցինք 14 հոգի նվագախումբին իբր անդամ եւ մեծամասնությունը օրկեստրին արդեն 10 սեզոն է ավելի մեծ հետ նվագած է երբ որ զանազան պատճառներով երբ որ հրաժարի մեկը անմիջապես audition-ի հայտարարություն գտանք եւ օրկեստրը պրոֆեսիոնալ է ամենք արդեն սինդիկայի անդամ են եւ գուքան audition գտան ընդհանրապես ամեն մեկ position-ի համար 15-20 թիմով գլա եւ այդպես կզադենք
Իսկ մենագադարները, որ գուքանի իբր սոլիստ, օրքեստրին հետ իբր հյուր, մեկ մասը ասկային մեծ անուն ունին, օրինակ Լարա Սենջան, Չութագահար, Ստեփան Թետրոն, որ պիտի կա, ասոնք քիծված, ջանցված մենագադարներ են, սոլիստներ են։ Անգեզատ ինտերնացիոնալ անուն ունեցող նվագողներ Ալեքսանդր Գինդին, որ Մոսկվա Չայկովսկի կոնկուրը շահած է, Թաշնագահար եկավ նվագեց, անոնք ընդհանրապես մենեջմենթով է որ գզադենք, իրենց էմպրեզարիոն գտիմե թե պապակ, այսինքն մենք միշտ նամակ կստանանք դարբեր սոլիստները, դարբեր մենեջմենթի կամպանիները, որքան մեր օրքեստրը ծանոթ է արդեն 4 հատ CD շինած ենք, Եվրոպա 2 անգամ թուրնե արինք, Գերմանիա, Իսպանիա, Հարավային Ամերիկա եւ Չինաստան, ուրեմն 2021-ին նորեն պիտի երթանք Հարավային Ամերիկա եւ թուրնեմը պիտի անենք Չինաստանի մեջ։ Բավական ջանցված ենք միջազգային փեմերու վրա, մեզ համար մեծ ուրախություն է ադիգա։ Շնորհակալ եմ եւ հաջողություն կմաղթեմ ցեզի։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելիներ, գուզեմ հիշեցնել, որ Սիմֆոնիա Թորոնտոյի Musical Bridges խորագրով նվագահանդեսը նվիրված Գոմիդասի 150-ամյակին դեղի պիտի ունենա փետրվար 22-ին ժամը 8-ին George Weston Recital Hall-ի մեջ։ Մնացեք մեզի հետ։ Համասկայնի քլացոր մասնաճյուղի քրական հանձնախումբի կազմակերպության փոքրերու պատմության ժամ եւ ցերային աշխատանք Գիրագի 26 հունվարին ժամը 1-ին Հայգետրոնի ժողովասենյակին մեջ կխնդրվի արձանագրել ցեր փոքրիկները կապ պահելով Արմինե Թորիգյանին հետ։ Համասկայնի քլացոր մասնաճյուղի քրասերներու խմբակի հավաքներու շարքի հունվար ամսվա նյութն է հայ մամուլը 3 եւ այսօր Ներգայացում եւ զրույց Գիրագի հունվար 26-ին ժամը 2-ին Համասկայնի Հարություն Մանուկյան քրատարանեն ներս Սիրով հրավիրված է Թորոնտո հայությունը Հովանավորությամբ քերաշնորհ դեր Փապկեն Սրբազան arczepiskopos Չարյանի առաջնորդ Կանադայի հայոց թեմին առաջնորդի ընթրիկ շաբաթ փետրվար 1-ին երեկոյան ժամը 6-ին Թորոնտոյի Հայգետրոնի սրահին մեջ Տոմսերու համար թիմեն Ժուլիետ Ջամբազյանին կամ Նինա Չաթալյանին Թորոնտո Քանի Թիտիզյանին կամ Սիլվա Փոլադյանին Քեմբրիջ Հավերյալ մանրամասություններու համար թիմեն ասկային առաջնորդարան Ֆուլի նախաճաշ բաֆե գազագերբությամբ հոմերետմեն Թորոնտոյի մասնաճյուղի սկաուտ խորհրդին Գիրագի փետրվար 2-ին արավոտյան ժամը 11-ին սկսյալ Հայգետրոնի սրահին մեջ հրամեցեք ընտանիոք եւ բարեկամներով քաչալերելու համար հոմերետմենի սկաուտները Հոմերետմեն Թորոնտոյի մասնաճյուղի դարեգան բարահանտես կալը շաբաթ փետրվար 8-ին ժամը 8-ին Հայգետրոնի սրահին մեջ Երեգոն պիտի խանդավարեն սիրված երկիչներ Ռոնիոս եւ Հարութ Պետրոսյան Տոմսերու համար թիմել Հովիկ Ժամգոչյանին կամ Քևոր Թիկչյանին Քաշապատ ցարցած դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը Ձեր ցանոթություններուն կամ նվիրատվության համար գրնակ թիմել հետեւյալ եջ նամակի հասցեին Ցտեսություն